Now we can start. Okay. Hello, hello, good evening, and a warm welcome to you all who presented here. Before I going to start the webinar, I would like to thank my audience for giving their such a valuable time to us. Here, I am the host for today's webinar. Myself, Anindita Vuya, and I am a student of Guwahati University pursuing my master's in Women's Studies, bringing to you all another webinar session with on art and craft with Anajari. Before I begin, here's a brief about us, about Anajari to our new audience who are with us in this beautiful evening today. Anajari. Anajari means the bond of love. It signifies unconditional love, and it is this bond of unconditional love for his native land that brought back Milind Tasar, the founder of Anajari from the USA, to start a non-profit organization in 2018, which engages and promotes various initiatives and that are driving for social change, owning leadership skills and building entrepreneurship capabilities in the Northeast, including Assam. For the past few months, we have been engaging with speakers from various fields via virtual media to create a network among the people working in the rain. So, and now I would like to start today's webinar. So, today we are very glad we are here together with one of our special guests, Dr. Sangeeta Dutta, ma'am. I welcome you, ma'am, to our webinar session. Thank you, Anindita. Thanks a lot. Thanks, Uh, Anjali. Thank you, ma'am. Before you introduce yourself, I would like to introduce you in briefly. Sangeeta Datta ma'am did his MSc in social anthropology from Delhi University, MA and PhD in museology, National Museum Institute, New Delhi. As a heritage management mentor, she has been working on aesthetics and expressions of folk narratives, oral tradition of India for almost a decade. Her focus area includes audiovisual heritage of India, primarily the folk music and narrative tradition, ballads and folk stories, filed recording, digital preservation, cataloging, and metadata creation, community partnership, and awareness creation, enabling community for digital documentation of their folk elements. She was Rutherford Fellow at the British Library, London, as part of an international research collaboration. Her experience and learnings at the international organization and dealing international digitization projects on intangible cultural heritage, training in museums and archives enabled her to get also involved with the heritage and development of the artisans communities, promotion and showcasing of their skills and heritage at the national and international level in the form of exhibition and workshop, symposium and publication. Previously, she was associated with Indira Gandhi National Center for the Arts, New Delhi. Dr. Datta ma'am also taught museology as visiting faculty at National Museum Institute, New Delhi, Institute of Archaeology, Red Fort School of Planning and Architecture, Delhi, and Cotton University, Guwahati, Assam. Currently, ma'am is associated with Archives and Research Center for Ethnomuseology, American Institute of Indian Studies, Gurgaon, Haryana. So
It's a brief. I think it's not brief. It's a very long introduction of men. Actually, she did lots of work. Uh, I when I read this, so I thought so. Men did lots of work. So, welcome you, men, for today's webinar. Before I going to start, so I would like to introduce yourself in own. own- Uh, Thank you, Anindita. It's such a, it's not brief as you say, it's such a long introduction. Thank you so Yes, much. Thank yes, you, Anajali, the entire team. Thanks, Roshni, who got in touch with me. And I feel privileged to be here amongst you. And we are happy that we are going to talk about the heritage. Thanks a lot for getting, connected. And I wish you all the best. So we can start our discussion today, right? yes, ma'am. Yes. Today's our topic is let's save our heritage. Ma'am, you can say what is the actual meaning of heritage? Whenever we say that heritage, we simply thought something. Can you explain what is the actual meaning of heritage and what you should understand when we use the term heritage? Yeah, thank you, Anindita. Probably I was asked, and I will also speak in Assamese, Yes, uh, ma'am. being অসমীয়া মই মাজে মাজে অসমীয়া use কৰিম কিন্তু Huh. it will be convenient for me to like use more English terminologies. Uh, যেহেতু আজি টপিকটো like let us understand heritage and like take care of the heritage. So this is a basic thing. Like thanks for that question that we should understand what is heritage. Mm, Uh, we all know actually we all will live with heritage অসমীয়াত ঐতিহ্য বুলি কয়. mm, So heritage is something which we have received from our forefathers, what we have inherited. আৰু হেৰিটেজ বুলি ক'লে এনেকুৱা নহয় যে হেৰিটেজ মানে কিবা বস্তুৱে যে আমি অকল লাইক what we receive. হেৰিটেজ can be something কিবা বস্তু যেনে টেঞ্জিবলো হ'ব পাৰে. হেৰিটেজ বুলি ক'লে কিছুমান বস্তু যিটো which can be intangible also. But heritage includes everything, even natural heritage also. But today we are going to discuss mostly about the cultural heritage. We are focusing on cultural heritage, but there are many forms of heritage. যিটো ঐতিহ্য বুলি আমি যেতিয়া অসমীয়াত কওঁ, আমি আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা যি বস্তু ৰিচিভ কৰিছিল এনিথিং, আমি যদি কোনোবাই যদি পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা যদি কিবা বস্তু, suppose a piece of textile or a piece of painting, that is also part of heritage. But mm, again, if we see in a broader sense, when we have received, say that all the traditions, suppose অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমি যে কওঁ বিহু, বিহু আমাৰ পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে অসমৰ বিহু ডান্স বা বিহু ফেষ্টিভেল, এইবিলাকো part of heritage, but these are part of intangible heritage. So চিম্পল চেন্সত আমি ক'ব পাৰো যে হেৰিটেজ মানে ঐতিহ্য যিটো আমি পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা লাভ কৰিছিলো, both tangible and intangible. And there are certain other like if we go into details, there are certain other like like categories also. Built heritage, যেনেকে আমি মনুমেন্টছৰ কথা ক'লে we talk more about built heritage. But mostly broadly we can understand that both tangible and intangible cultural heritage, we are focusing on cultural heritage, right? mm. Yes. When I মই যেতিয়া আপোনাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো পঢ়ি আছিলো, তেতিয়া মই এটা নতুন ৱৰ্ড পাইছো. ইটছ লাইক এথনমিউজিয়লজি. মেম আপুনি এইটো ক'ব নেকি? এথনমিউজিয়লজিটো কি হয় বিষয়টো? বিষয় হয় নে মানে এইটো Anindita, এইটো ethnomusicology. অকে. Ethnomusicology. It's like simple language, study of traditional music. যিটোক আমি ফোক মিউজিক বুলিও কওঁ, আমি ইউজুৱেলি ৱৰ্ড ফোকটো ইউজ নকৰোঁ, আমি সেইকাৰণে ট্ৰেডিশ্যনেল মিউজিক বুলি কওঁ. But when you study that like music and other related art forms of communities, সেইটোৱে ethnomusicology. Mainly when we study the music of the community.
right? yeah, Music মানে কেৱল আমি গান অকল গানৰ কথাই কোৱা নাই, mm, music and other related art forms like we go to the narrative traditions, we talk about the performing arts, we talk about the intangible culture and heritage, but it is the study of the music of the people. আৰু it is a discipline আমাৰ ইণ্ডিয়াত বহুত বিশেষকে specifically, like there is no as such course on ethnomusicology, but part of other course, in fact, like right from the anthropology to part of other course, ethnomusicology is covered, but as a not as a full-fledged discipline our India ethnomusicology পঢ়া নহয়. But when you said about my introduction, I work with an archive that is an archives and research center for ethnomusicology. It's an archive, a part of American Institute of Indian Studies. We are based in Gurgaon here, Haryana. So it's a new discipline. Actually, it's yeah, not new discipline. I shouldn't say new. It's not a new discipline. অকমান awareness to come, অকমান মানুহে কমকে জানে. Actually, okay. studies হৈ আছে কেৱল not as an ethnomusicology. Yes, ma'am, yes, ma'am. মানে মোৰ কাৰণে নতুন শব্দ বুলি ক'ব লাগিব, মই আগতে এইটো শুনা নাছিলো বাৰু। আৰু আপুনি আৰ্কাইভৰ কথা ক'লে, আৰ্কাইভবোৰ মানে মই নিজে আৰ্কাইভ, আছাম ষ্টেট আৰ্কাইভ অফিচ যিটো আছে গণেশগুৰিত, সেইটো মই নিজে পাৰ্চনেলি ভিজিট কৰিছিলো যেতিয়া মই হিষ্ট্ৰী পঢ়ি আছিলো। চ' মই তাত দেখিছিলো মানে তাৰে যিবোৰ বস্তুবোৰ ৰখাৰ পদ্ধতি বা বস্তুটো যিদৰে ৰখা হয়, খুব এটা বেলেগ ধৰণৰ অৰ্গেনাইজ কৰি ৰখা হয়। বহুত বেছি বেলেগ, মানে ইভেন তেওঁলোকে কাগজবোৰ ৰখা যিটো বাকচ থাকে, সেই বাকচটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ হয় আৰু খুবেই বেছি অৰ্গেনাইজ। আৰু বাকচটো থোৱা যিখন ৰেক, সেই ৰেকখনৰ তলত মানে ফুটা ফুটা থাকে, যাতে সেই বস্তুটো হয়তো ভালকে থাকিবলৈ সেইটো ৰখা হয়। ত' সেইটোতো আছিলে হিষ্ট্ৰী। আৰু আপুনি যিহেতু বেলেগ এটা আৰ্কাইভৰ কথা ক'লে, তাতো পদ্ধতিবোৰ একে হয় নে বেলেগ হয়? See, overall, if we go with archiving itself, like it says, no, systematic arrangement. আৰু archiveৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে you collect, you have material. So তুমি যেতিয়া state archiveৰ কথা ক'লা, state archiveত যিখিনি collections আহিছিলে, যিখিনি material আহিছিলে, archiveৰ সেইটো objective হয় to organize them, to systematically arrange them, and also that is that collection part, and then the preservation. তুমি যেটো কথা কৈছা বেলেগ স্লিভছত ৰাখে, সব বস্তুৰ কাৰণে scientific way আছে, কেনেদৰে প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে, কেনেদৰে সেফলি ৰাখিব পাৰে। সো পেপাৰ সব বস্তুৰ হিচাপত according to the collection, the methods of taking care also was different. Suppose আমি যদি পেপাৰ হওঁ, পেপাৰ ৰখাৰ পদ্ধতিও বেলেগ। এনেদৰে প্ৰত্যেক আৰ্কাইভৰে সেইটো এটা, it's a part of their duty to preserve and then make it available for the users. কাৰণ আমি অকল কেয়াৰ ল'লেতো নহ'ব, সেইখিনিৰ পৰা মানুহ বেনিফিট হ'ব লাগিব। So it has to be useful for others. So that comes the dissemination part. So archival collection হয়, preserve and then disseminate কৰা হয়। So dissemination, it includes like how we make it available for the people. When you make it available for the people, you have to do certain work, like archive here kora hoy, how systematically you organize, how you create the metadata, how make it convenient for people to use that particular collection, be it a document, be it a photographs, be it a like book or some audiovisual material. So heitui archive or duty. For any archive, this is the like similar kind of approach is taken, but of course objects archival collection, it depends on the collections of the archives. Like মই যিটো আৰ্কাইভত কাম কৰোঁ, it's an audiovisual archive, so we have some analog materials. I really don't know you are our
of like analog materials mean agor dinot jibilak real use hoisile audio cassettes আজিকালি he all digital material. So we take care of those, we digitize them and we preserve them and we make it available for the users. And as I said, though we call it ethnomusicology, but we also deal with other related art forms, right? So our audiovisual material ৰখাৰ পদ্ধতিটো অকমান বেলেগ হয় যদি ষ্টেট মিউজিয়ামত or the documents, we also collect documents. Our documents kini rakha technique pele. Stick tenedore we have photographs, that is also different. But the main objective is the same. The archive has to take care and make it available for the users. Right? আৰু এতিয়া আপোনালোকে যিহেতু ডাটাবোৰ কালেক্ট কৰিব লাগে ন যেতিয়া বস্তুটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰি মানে ৰাখিবলৈ সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ সেই ডাটা কালেকশ্যন কৰা প্ৰচেছটো কেনেধৰণে কৰা হয় মানে আপোনালোকৰ মানে আপোনালোকে অডিঅ' ভিজুৱেল ডাটাবোৰ কালেক্ট কৰে বুলি কৈছে যিবোৰ পুৰণা দিনৰ আগতেতো এনেকুৱা ৰিল টাইপ আছিলে যিবোৰ আমি ফটোবোৰো তেনেকে আহিছিলে প্ৰথমতে তো সেইবোৰ বস্তু আপোনালোকে কেনেদৰে ডাটাবোৰ কালেক্ট কৰে মানে প্ৰচেছটো কেনেকুৱা So sub archive collection process to different hoy janeke our archive to that developed with a voluntary deposit of the people. Like it's a part of American Institute of Indian Studies, so we also provide fellowships like this is basically to promote Indian culture in US. So jibur scholar in various parts of India ahi jibilak field work kore, field recording kore on like who are working on music and other related art forms, they give us a copy. Besides that amar jodi konoba collector ase june field recording korisile and we mainly consider another field recording, so they give us as a copy. So sub archive ore collection process to beleg hoy jeneke ami amar ভলেণ্টাৰী ডিপজিট হয় কোনোবা যদি প্ৰাইভেট কালেক্টৰ আছে তেওঁৰ ওচৰত যদি good field recordings ase তেওঁ কোনোবা সময়ত যদি তেওঁ as part of his work he has collected some material, then they give us and then আমি হেতু প্ৰিজাৰ্ভ কৰো and then and make it accessible. আৰু যিবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট আৰ্কাইভ যেনেকৈ অসমৰ আসাম ষ্টেট আৰ্কাইভ তেওঁলোকৰ কালেকশ্যন প্ৰচেছ বেলেগ হয় মই যেনেকৈ তুমি বায়'ডাটাত মই মেনশ্যন কৰিছিলে মই ব্ৰিটিছ লাইব্ৰেৰী লণ্ডনত কাম কৰা ব্ৰিটিছ লাইব্ৰেৰী তেওঁলোকৰ কালেকশ্যন প্ৰচেছো বেলেগ হয় চ' প্ৰত্যেক আৰ্কাইভৰে কালেকশ্যন প্ৰচেছটো বেলেগ কেতিয়াবা কিছুমান যদি ইণ্ডিভিজুৱেল নিজৰ পাৰ্চনেল কালেকশ্যন ডেভেলপ কৰিব খোজে দেন অলছ' like archival techniques can be used for those materials also. Right? Okay, and I would like to know, like, you talk about the heritage. So I would like to know that how would you teach us to take care of our own heritage? Everyone Yeah. said that we should care our heritage, we should take care of our heritage, we should respect our heritage. But how would you take care of those heritage? Right. We are now coming back to our topic that that's why I said that let's take care of heritage. So coming back to the heritage, what we spoke already, that it's part of us. It's a part and parcel of us. Like heritage is not something, something is produced or is something we need to create. Heritage is something we have already received from our forefathers. And as I said that and what we receive, it has different forms. Some are tangible, আৰু some are intangible. এনে মই কুইকলি কৈ দিওঁ যেনেকুৱা ছাপ'জ আমি যিবিলাক মনুমেণ্টছ দেখোঁ সেইবিলাক হৈছে টেঞ্জিবল হেৰিটেজ সেই যিবোৰ বস্তু আমি উই কেন চি উই কেন টাচ আৰু যিবিলাক আমাৰ ডান্স মিউজিক আমি এতিয়া মিউজিকৰ কথা পাতিলোঁ যিবিলাক আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল মিউজিক যিবিলাক আমি পৰম্পৰাগত ছাপ'জ অসমৰ এতিয়া আমি সত্ৰীয়া যদি পৰম্পৰাৰ কথা কওঁ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি বিহু এই সকলোবিলাক যুগ যুগ ধৰি চলি আহিছে আৰু এইবিলাক হৈছে ইনটেঞ্জিবল হেৰিটেজ এতিয়া কথা হৈছে আমি হাউ টু টেক কেয়াৰ একচুৱেলি এইটো বস্তু
এইটো বস্তু শিকাবলগীয়া কথা নহয় এই বস্তুটো আচলতে না এই বস্তুটো this is a sense actually how to take care of heritage but for that it is not possible for everyone to be very much aware of their heritage but I must say whoever has whatever has been received from their forefathers they always feel proud of their heritage তুমি যদি তোমাক যদি তোমাৰ আইতা বা আইতা your great grandma has left a piece of cloth suppose তেখেতৰ এখন ৰিহা থাকি গ'ল for example আৰু তোমাক যদি তোমাৰ মায়ে কয় যে এখন তোমাৰ great grandmaৰ ৰিহা want to feel I want to feel proud যে এখন মোৰ আজু আইতাৰ পৰা পোৱা so when the moment you feel proud the moment you realize that this is something precious this is not something common something precious something you have received so automatically you build a connection with that piece of cloth right আৰু তেতিয়া কি হয় তুমি তোমাৰ বাকি কাপোৰবিলাক যিমান কেয়াৰ লবা হয়তো সেই ৰিহাখন অকমান বেছি কেয়াৰ লবা কিয় because you have received it from your grandma so সেইটোৱে সেই সেন্সটোৱে সেই that is what matters আমি আমাৰ চাৰিওফালে আমাৰ surroundings we get to see lots of things which we have inherited so this is what we need that awareness we need to have that consciousness আৰু সেই awareness to কেতিয়া create হয় জানা যেতিয়া we establish a connection when we feel proud of our heritage তুমি যেতিয়া সেই কাপোৰখন পাবা সেই কাপোৰখনটো তুমি বেলেগ কাপোৰতকে যেতিয়া বেছিকে কেয়াৰ লবা that means what তুমি সেই কাপোৰখনক you will not let anything to happen to that piece of cloth isn't it তাক তুমি ড্যামেজ হ'বলৈ নিদিয়া তাক তুমি উল্টা স্পেশাল কেয়াৰ লবা so সেই যে awarenessটো সেই awarenessটো important at each and every one of us should feel proud of the heritage we have received আৰু এইটো যে মই কলো এইটো tangible ক্ষেত্ৰত যদি সেই piece of cloth to কথা কও but if we talk about the intangible part অসমীয়া বুলি ক'লে আমি অসমীয়া জানো আমি we feel proud of the বিহু আমি অসমৰ বাহিৰত ক'বাত বিহু নাচৰ বিহু সুৰটো শুনিলেই আমাৰ ভাল লাগি যায় আকৌ তেনেকে আমি ধৰা আমি সত্ৰীয়া বুলি ক'লে আমি সকলোৱে শিকিব চেষ্টা কৰো কিবা এটা শিকো সকলোৱে খুব ডাঙৰ কিবা সত্ৰীয়া পাৰফৰ্মাৰ হ'ব নালাগে but we try to learn something right তেনেদৰে আমাৰ কিমান বিলাক প্ৰেক্টিছ আছে আমাৰ কিমান বিলাক ফেয়াৰ্স কিমান বিলাক ফেষ্টিভেলছ আছে যিবিলাক যুগ যুগ ধৰি চলি আহিছে এই সকলো বিলাক যেতিয়া আমি প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিম সকলো বিলাক যেতিয়া আমি একটু কন্টিনিউ কৰি থাকিম and when we will take care of it that is what we are actually taking care of heritage that is what actually we are doing I should say when we are taking care suppose recently মই ডিমা হাছাওলে গৈছিলো to document their Bushu festival that to for so সেই বুসু ফেষ্টিভেলটো আমি যেতিয়া ভিলেজ হেডমেন বা যাৰ লগতে কথা পাতিছিলো ডিমাছাসকলৰ তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা চলি আহিছে আৰু তেওঁলোকে সেইটো সেই ফেষ্টিভেলটো এতিয়াও সেলিব্ৰেট কৰি আহিছে চেঞ্জেস আহিছে যেটো ফেষ্টিভেল 7 ডেজত সেলিব্ৰেট হৈছিল এতিয়া কৰবাত 3 ডেজত সেলিব্ৰেট হয় কৰবাত 1 day to celebrate but they are still celebrating means what they are actually preserving it they are conscious about their festival it's their heritage and also they are showing it to the new generation that see this is what the festival so the new generation is learning and that new generation will ultimately take care and they will also continue practicing this festival so this is what required if you have that consciousness that awareness if you know what is your heritage when you feel proud when you feel that sense of belonging to the heritage that means you are taking care of the heritage and I would like to add one point here that you need to start it from it should start in the individual level মানে তুমি আনন্দিতা তুমি যদি কেয়াৰ লোৱা কিবা এটা বস্তু
তেনেহলে তুমি বাকি ফ্যামিলি মেম্বাৰ্স খিনিকো তোমাৰ ক'ব পাৰিবা যে নো উই শুড টেক কেয়াৰ অফ দিস আৱাৰ ফ্যামিলি হেৰিটেজ তাৰ মানে ইন্ডিভিজুৱেলৰ পৰা যেতিয়া ফ্যামিলি লেভেলত তোমালোকে কেয়াৰ ল'লা then from family level you will expand it to the society level so each and every individual lor hetu eta duty the responsibility to take care of the heritage and this is how you are expanding it to the entire society into the entire world right this is how we can I think because we cannot go with like technical ase bahut technical process ase jibilak taking care so সেইবিলাক পিছৰ step সেইবিলাক professionally কৰিব কিন্তু যিটো awareness creation বা যিটো বস্তু লৈ পেলাই আমি proud feel কৰিব পাৰো সেইটো আমি আমাৰ individual levelতে start কৰিব পাৰো হয় হয় আৰু যেনেকে ডিমা হাছাও বিলাকে বুৰচু ফেষ্টিভেলটো ঠিক তেনেকে আমি উদাহৰণ হিচাপে ল'ব পাৰো মৰিগাঁও জিলাৰ জোনবিল মেলা মেলা যিটোতো মানে এটা যিটো বস্তু হয়তো নৰ্থ ইষ্টৰে ক'তো চাগে নাই বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব যিটো এটা আদান প্ৰদান হয় সেইটো বস্তু আৰু হয় বাৰ্টাৰ চিষ্টেম আৰু এই ক্ষেত্ৰত এইটো হয়তো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব মই আপোনাৰ লগত মানে মিলাই ক'ব খুজিছো যে মানে এই যিটো ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলৰ পৰা যিটো আমাৰ কনচাৰ্ণ নিজৰ হেৰিটেজৰ প্ৰতি এই কনচাৰ্ণটো একচুৱেলি কিছু ক্ষেত্ৰত নিজৰ পেৰেণ্টছৰ ফালৰ পৰা এটা চাইল্ডলৈ আহিব লাগে বৰ্তমান সময়ত মানে যান্ত্ৰিকতা ইমানেই আৱৰি ৰাখিছে যে মানে এনেকুৱা হয় যে অসমীয়া ক'বলৈ নজনাটো লাজৰ কথা বুলি ভাবিবলৈ নিবিচাৰে মানে এনেকে ভাবে যে নাজানো আৰু ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়িছো নাজানো এনেকুৱা টাইপ মানে এটা এটিটিউড থাকে আৰু তো মানে ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলৰ পৰা হ'লে সেই বস্তুটোত কিন্তু মই ভাবো মানে পেৰেণ্টছৰ ছাপোৰ্ট লাগে আচলমতে যাতে এই বস্তুটো নেৰেট কৰে তেওঁলোকৰ চাইল্ডলৈকে আৰু চাইল্ডবোৰে যাতে এই বস্তুটো ফিল কৰে এই বস্তু হেৰিটেজ কি বস্তু ডেফিনেটলি সো আমিওতো আমাৰ forefathersৰ childrenই হয় if we are continuing with what we have inherited so কথাটো তেনেকুৱা ডাঙৰে যেতিয়া দেখুৱাই যাব তেতিয়াহে সৰুও শিকিব আমি এই যে গুৰু শিষ্য পৰম্পৰা যিটো কথা কওঁ এই গুৰু শিষ্য পৰম্পৰাটো কি গুৰু শিষ্য পৰম্পৰাও হৈছে like this is how we are actually preserving the heritage গুৰুৱে শিষ্যক শিকাইছে আৰু শিষ্যৰ থ্ৰুৱেদি সেই বস্তুটো কন্টিনিউ হৈছে so definitely like parents have to parents have to guide the children hetu definitely aru joni jitu kotha koisa right like bahut beleg dhorone ami সেই karone actually we need to feel proud jetia hey that sense of belonging to ahibo jetia hey sense to ahibo I'm sure tetia sage he awareness to ahibo neki hey proud feel কৰাটো বহুত important আৰু সেইটো তেতিয়াহে হ'ব when you actually learn to value when you value the heritage when you learn to value actually it's all like it's a kind of cycle it's all are interconnected অকল কোনোবা অকল কেয়াৰ ল'ব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে সেই সেন্সটো নিজৰ ফালৰ পৰা নাই so everything is connected but you are right like parents have a different responsibility a special role in this regard so that at least children can feel proud of their heritage right yes. And now I would like to ask one question that you have vast experience of working with museums and archives. Tell us how museums or archives are connected to heritage. Actually, you talk about archives, how archives connected to heritage. So you can explain how museum can connect it with heritage. Right. আমি already অকমান কথা পাতিলোৱে archives-ৰ কথা. See, we understood what is heritage. Now we understood like how we can take care of our heritage, having that consciousness, that awareness. মই যেনেকে ক'লো actually এইটো ইণ্ডিভিজুৱেলৰ পৰা ফ্যামিলি লেভেলত দেন ফ্যামিলি টু দ্য সোসাইটি সেইটো এটা চেঞ্জ সেই তেনেদৰেই actually heritage is getting preserved কিন্তু কি হয় when many times it happens like you don't know like how to take care you are aware you have that awareness that consciousness but you don't have that
we can say that like facility or that convenience to take care of the that part of the heritage. So এইবিলাক but on that basis only that there a concept of like museums or the archives or any that kind of repositories, actually even the culture centers, all these have been developed. These are what, these are some organized form of, these are some institutionalized form, these which are taking care of the heritage. So museums, museumsত কি থাকে, museumsত যিবিলাক objects থাকে, আৰু museums মানে I'm sure you are aware of that museum মানে আগতে মানুহে যেনেকে কৈছিলে it's not like পুৰণা ভঙা ফুটা বস্তুৱে মিউজিয়ামত থয়, that whole concept has been changed. Of course it took little more time in India to change the whole concept of museum, but museum is also a repository just like an archive. Museum is not a place for keeping some old unused objects. In fact, museums are the repositories of our heritage. আমি আমাৰ যদি পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা লাভ কৰা বস্তুবিলাক যদি systematic way in an organized way, scientifically preserved way এঠাইত যদি ৰাখি দিছে তেনেহলে সেইটোৱে museum, সেইটোৱে repository. And also you have the object, you inherited something from your forefathers, you have that material, but unless you give it to the society, unless you educate it to the society, then it's of no use. আমাৰ ওচৰত যদি আমি যদি ভাবিছিলো আমাৰ যেটো সত্ৰীয়া পৰম্পৰা, সত্ৰীয়া সংস্কৃতি, আমি যদি সত্ৰীয়া সংস্কৃতিটো আমি যদি ধৰি ৰাখিলোহেঁতেন, আমি যদি বোলে নাই অসমৰ বাহিৰত ওলাব নিদিও, আমি মানুহক নিশিকাও, তেতিয়া কি হ'লহেঁতেন, তেতিয়া আমাৰ লগতে থাকিলহেঁতেন। কিন্তু যদি সেই বস্তুটোৱে সত্ৰীয়াৰ ৰিলেটেড যিমান বিলাক বস্তু আছে, ইভেন লাইক if you take the সত্ৰীয়া কষ্টিউমটোৱে হওক বা সত্ৰীয়াত ইউজ হোৱা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ খিনিয়ে হওক, এই সকলো লাইক ওভাৰঅল এবাউট সত্ৰীয়া যদি আমি এটা মিউজিয়ামত যদি ডিছপ্লে আছে, এটা মিউজিয়ামত যদি বস্তুখিনি কানেক্টেড টু সত্ৰীয়া ৰাখিছো with a proper information, proper writer, then what will happen, people from any parts of the world can come and visit the museum and they can learn about the সত্ৰীয়া। নহলে যদি আমি আমাৰ মাজতে আমাৰ ফ্যামিলি ভিতৰতে আমাৰ সোসাইটি ভিতৰতে ৰাখিলোহেঁতেন, তেনেহলে knowledge will not spread. So এই মিউজিয়ামছ অফ আৰ্কাইভছ, এইবিলাক ৰিপজিটৰিজৰ এইটোৱে kind of what to say, the responsibility যে মিউজিয়ামে এডুকেশনো দিয়া হয়, it educates people, কিন্তু তাৰ লগতে এন্টাৰটেইনমেন্টও হয়, তাতে এনজয়মেন্টও থাকে। সো অবভিয়াসলি মিউজিয়াম এটা ভিজিট কৰিলে যেতিয়া আমি ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তুবিলাক ধুনীয়াকে সজাই থোৱা দেখো, আমাৰ মনটো ভাল লাগে না, আমি দুটা কথা শিকিবও পাৰো আৰু লগতে দেখি পেলাই আমাৰ মনটোও ভাল লাগে। সো মিউজিয়াম ইজ লাইক that's why we say that both education, enjoyment দুইটাই হয় মিউজিয়াম। সো আৰু এই হেৰিটেজ বিলাক প্ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ এইটো উদ্দেশ্যৰে গৈ ফাইনেলি এই মিউজিয়াম বা আৰ্কাইভছৰ দৰে ৰিপজিটৰিজ বিলাক ডেভেলপ হৈছে। আৰু মানে মিউজিয়াম বিলাকত যিবোৰ বস্তু মানে ৰখা হয়, মানে মই বহুত বেলেগ মিউজিয়াম দেখা নাই, বাট মই দুটা মিউজিয়াম ভিজিট কৰিছিলো। এটা আছিলে শ্বিলঙৰ যিটো ডন বস্কো স্কুল অফ মিউজিয়াম বুলি, তাত এটা মিউজিয়াম আছে, আৰু এটাতো আমাৰ নিজৰ গুৱাহাটীত যিটো আছে অসম সংগ্ৰহালয়, সেইটো। তো মানে যেতিয়া মই দুটাতে ভিজিট কৰিলো, তো দুটাতে এটাই ডিফাৰেন্স দেখিলো যে মানে যিটো আমাৰ অসম সংগ্ৰহালয়, সেই অসম সংগ্ৰহালয় মানে লাইক ইটছ আ ভেৰি অৰ্গেনাইজ ৱে অৰ ইটছ আ ভেৰি গুড ৱে, বাট যিটো মানে ডন বস্কো স্কুল অফ শ্বিলঙৰ যিটো আছিলে, মানে মিউজিয়াম আছিলে, সেইটো খুবেই বেছি আধুনিক, মানে তাতো খুবেই বেছি আধুনিক, মানে এনেকুৱা যে মানে তাৰে গেটবোৰ অট'মেটিক খোল খায়, লাইটবোৰ অট'মেটিক জ্বলে, আৰু লগতে যিটো মানে সিহঁতৰ প্ৰেজেন্টেশ্যন, সেই বস্তুটো খুবেই ধুনীয়া আছিলে। তাহাঁতে অসমকো শ্ব' কৰিছিলে সেই মিউজিয়ামটোত, মানে মই যেতিয়া গৈছিলো। তো এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ এই মিউজিয়ামটো কৰবাত পিছ পৰি থকা বুলি ভাবে নেকি? মানে যিটো প্ৰেজেন্টেশ্যন হওক
বা সেই বস্তুটো মানে বাহিৰৰ মানুহবিলাকে যেতিয়া চাবলৈ আহে তেতিয়া এনেকুৱা হয় ইনফৰমেশ্যন খিনি গোটেই পায় বাট প্ৰেজেন্টেশ্যনটোৰ ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত কম হৈ থকা যেন নালাগেনে মানে অসমৰ যিটো আছাম সংগ্ৰহালয় আছে এইটো সেইটো আছাম ষ্টেট মিউজিয়াম যিটো গুৱাহাটী আমাৰ দীঘলী পুখুৰী আমবাৰী হয় হয় দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা মিউজিয়ামটোৰ কথা কৈছা সেইটো হয় হৈছে আছাম ষ্টেট মিউজিয়াম উম, চব মিউজিয়ামছ বিলাক মানে ইট ডিপেণ্ডছ অন দ্য গভৰ্নেন্স অলছ' কিছুমান ষ্টেট মিউজিয়াম থাকে কিছুমান নেশ্যনেল মিউজিয়াম থাকে যেনেকৈ নেশ্যনেল মিউজিয়াম অফ ইণ্ডিয়া আৰু কিছুমান থাকে তোমাৰ প্ৰাইভেট মিউজিয়ামছ আৰু কিছুমান অট'নমাছ চ' ইট ডিপেণ্ডছ অন দ্য গভৰ্নেন্স আৰু ডন বস্ক' যিটো মিউজিয়াম তুমি শ্বিলঙত দেখিছা সেই ডন বস্ক' মিউজিয়ামটো হৈছে প্ৰাইভেট মিউজিয়াম মানে ডন বস্ক' ট্ৰাষ্ট যে ছেইম ডন বস্ক'ৰ মিউজিয়াম হয় আৰু আছাম ষ্টেট মিউজিয়ামটো হৈছে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মিউজিয়াম চ' আমাৰ মেইন ফ'কাছটো হৈছে অবজেক্টিভছ অফ দ্য মিউজিয়াম যদি অসম ষ্টেট মিউজিয়ামে বহুত কিবা লাইক হাইটেক কিবা ৱেইট ডিছপ্লে কৰা নাই বাট ইফ ইট হেজ ছাকচিডেড ইন কনভেয়িং দ্য মেছেজ টু দ্য পাব্লিক then it is fine because museums are public institution museum is open for public ঠিক আছে so Don Bosco Trust they are using some new like techniques modern techniques they are making it more attractive of course it matters তো মানুহৰ এটা কিউৰিয়ছিটি হয় যে কিনো আছে ইমান ধুনীয়াকে কিনো সজাইছে বুলি চাবলৈ যাবলৈ ধুনীয়া বস্তু এটা দেখিলেতো ধুনীয়া লাগেই ভালেই লাগে সকলোৰে আমাৰ তো সেইটো এটা আছে কিন্তু তাৰ বাহিৰে কিন্তু মেইন উদ্দেশ্যটো যিটো অবজেক্টিভছ অফ দ্য মিউজিয়াম if it is fulfilling without making it very attractive তেনেহলে it is fine absolutely first thing secondly অকল নতুন টেকনিক ইউজ কৰাটোৱে পাৰ্পাছ নহয় it has to be very contextualized তুমি যদি এটা এথনোগ্ৰাফিক গ্যালাৰী অসম ষ্টেট মিউজিয়ামলৈ তুমি যেতিয়া গৈছা তেওঁলোকৰ চাগে তুমি এথনোগ্ৰাফিক গ্যালাৰীটো দেখিছা যদি এথনোগ্ৰাফিক গ্যালাৰীটোত যদি আমি খুব বেছি একদম আমি যদি সাপোজ দেখাব খুজিছো নৰ্থ ইষ্টৰ সাপোজ ট্ৰাইবেল পিপলৰ লাইফষ্টাইলটো আৰু তাত যদি আমি একদম বহুত modern like developed forms of কিবা কিবি এনেকুৱা infrastructure use কৰি পেলাই যদি আমি ডিসপ্লে কৰো বহুত বলে হাইটেক শোকেসেস ইউজ কৰি দিলো বা very scientific weight কিবা মানে আমি হেৰি কৰিছো কম্পিউটাৰ্স ফিট কৰি দিলো বলে বাটন দবাই দিলে কিবা ওলালে so that don't make relevance that don't contextualize so when you visit you are as an outsider just imagine yourself as an outsider if you are visiting a ethnographic gallery too you will not be able to connect to the to the core you will not be able to connect what মানে কি উদ্দেশ্যেৰে সেই গ্যালাৰীটো বনোৱা গৈছিলে কিন্তু সেই বস্তুটো যেতিয়া আমি সায়েন্স মিউজিয়ামলৈ যাওঁ তুমি সায়েন্স মিউজিয়ামত ম্যাক্সিমাম কি হয় এনেকা ট্রাই কৰা ম্যাক্সিমাম হয় যে ভেৰি পাৰ্টিসিপেটৰী সো সায়েন্স মিউজিয়ামলৈ যদি যাওঁ আমি সেইবিলাক ইউজ কৰিব পাৰো তেনেকে ধৰণে আমি এক্সপেৰিমেন্ট চলাব পাৰো বা নিজে পাৰ্ট লৈ পেলাই এইবোৰ এনজয় কৰিব পাৰো কিন্তু সেই বস্তুটো it depends on the collection it depends on the museum what exactly the objectives of the museum আৰু সকলোতে এটা ইউনিফর্ম বা এটা জেনারেল কাইন্ড অফ like approach আমি লব নোৱাৰো so it depends on the collection depends on the museum and of course depends on the government মিউজিয়াম নে প্ৰাইভেট মিউজিয়াম নে কিছুমান যিবিলাক প্ৰাইভেট মিউজিয়াম থাকে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পাৰ্সনালিটিজ বিলাকে সাপোজ তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰাইভেট মিউজিয়ামছো থাকে সো সেইখিনিও সেই তাৰ মেইনটেনেন্সও বেলেগ হয় তাৰ আকৌ উদ্দেশ্যও বেলেগ হৈ যায় আৰু তাৰ ডিসপ্লেও বেলেগ হৈ যায় so it entirely depends what is the objectives and what is the nature of the collection of the museum yes. Yes, next, I would like to know that you are, when I searched about you, so I found that you are doing one project which is a Kala boat. A Kala boat,
Kalabod. So tell us something about its objectives and what the word means, like Kalabod, Kala or it's Kolabod, কলা অসমীয়াত অসমীয়াত Kolabod. কলা হ'ব না Oh, কলা আৰ্ট acha, কলা এই acha, okay. kala board means the perception. So it's all kala board is a actually is a platform we like-minded people mainly from the heritage management professionals. We started this platform called kala board. Kala board is actually to explore and understand and appreciate art. So আমি ট্ৰাই কৰোঁ যেনেকৈ তোমালোকে এতিয়া এই প্ৰগ্ৰেমটো কৰিছে আনাজীৰে এনেকৈ আমিও ট্ৰাই কৰোঁ to create awareness about the art culture and heritage of India. আমাৰ এটা নৰ্থ ইষ্ট উইঙো আছে কিন্তু mostly since we are based in Delhi আমি we take care of like entire India. So আমি storytelling tradition আমি storytelling sessions কৰিছিলো যোৰহাট district museumৰ লগত লগ লাগি পেলাই storyteller was Ritupurna. So like it was a beautiful program for the children, especially আমি target কৰিছিলো যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী অসমৰ বাহিৰত অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকক জনাব খুজিছিলো about the unsung heroes. So ব্ৰজনাথ শৰ্মা আৰু মণিৰাম দেৱান আমি এই দুজনৰ ওপৰত দুটা সেশন কৰিছিলো মণিৰাম দেৱান তথাপিও মানুহে জানে ব্ৰজনাথ শৰ্মাৰ কথা অকমান কমকে জানিছিলে সো আমি অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী বিলাক বিশেষকে যিবিলাক বাহিৰত আছে বহুত অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীও আছিলে অসমৰো আমি তেওঁলোকক এই আনসাং হিৰো এই দুজন ফ্ৰীডম ফাইটাৰৰ বিষয়ে মানে awareness আনিবলে freedom fighter বিষয়ে জানাবলে like in the form of storytelling ঋতুপৰ্ণই কৰিছিলে তেনেদৰে আমি art appreciation course কৰো মই যিখিনি এতিয়া হেৰিটেজৰ কথা কলো আমি হেৰিটেজৰ to feel proud of our heritage we have to have that education also no আমি জানিবওটো লাগিব আমি appreciate কৰিব লাগিব আমাৰ heritage সেই কাৰণে আমি এটা broadly art appreciation it's actually exploring Indian art semiotics appreciations and interpretations etu boli ami eta course koro Lal Bahadur Shastri Memorial New Delhi logot ami collaboration so we actually designed a course with like various sessions by various eminent personalities of especially art historians and আমি try koro je participants bilakok to make aware of their heritage especially the art heritage from Indus Valley civilization to the contemporary right ami chronological order art forms to বিষয়ে মানে sessions রাখো যেনেকে Indus Valley art from Indus to Maurya Shunga Kushana then Gupta period then Bengal art that contemporary art কেনেকে art develop হৈছে আৰু যেতিয়ালৈকে আমি appreciate কৰিব না জানিম আমি যিখিনি আমাৰ এজ এ হেৰিটেজ পাইছো আমি সেইখিনি আগুৱাই কেনেকৈ লৈ যাম সেই উদ্দেশ্যে আমি এনেকুৱা এটা আৰ্ট এপ্ৰিচিয়েচন কোৰ্স কৰাও এই বছৰ এই জানুৱাৰী মাহতে আমাৰ শেষ হ'ল এই বছৰৰ কোৰ্সটো যোৱা বছৰো কৰিছিলো তাৰ বাহিৰেও আমি art heritage culture fieldৰ eminent personalities তেওঁলোকক আমি ইন্টাৰভিউ কৰো তেওঁলোকৰ পৰা আমি ইনপুটস লওঁ মেন্টৰিং কৰাও আমাৰ দৰকাৰী পাৰ্টিসিপেট কোনোবা যদি কোনোবা আমাক যদি এপ্ৰোচ কৰে we also develop museums we create awareness ami workshops karo exhibitions karo and also we encourage people to write blogs like what they understand and we provide them a platform to express their creativity so altogether this is what we have been doing since 2017 আৰু মই মেন্টৰিং কৰি আছো যিটো আৰ্ট এণ্ড হেৰিটেজ আই মাষ্ট এড লাইক মই যে কৈছিলো নৰ্থ ইষ্ট আমাৰ এটা চেপ্টাৰো আছে নৰ্থ ইষ্ট পাৰ্টটো তাৰ থ্ৰুৱেদি আমি আমাৰ অসমৰ মানে সত্ৰীয়া সংস্কৃতি সত্ৰীয়া বিষয়ে অকমান মানুহৰ অসমৰ বাহিৰত কম
মানে awareness আছে সেই কাৰণে আমাৰ এটা performing arts section আছে ডক্টৰ আনৱেশা মহন্ত তেওঁ আমাৰ সেই performing arts section টো চাই আৰু তেওঁ অনলাইন সত্ৰীয়া শিকাই আছে তেওঁ আমাৰ ষ্টুডেন্টস আছে অল ওভাৰ ওয়াৰ্ল্ড লাইক আমাৰ লণ্ডনতো আছে আমাৰ বেংগলৰতো আছে দিল্লীতো আছে এনেকৈ আমাৰ সত্ৰীয়া শিকি আছে আমাৰ ষ্টুডেন্টস আমি থ্ৰু কলাবত তেওঁলোকক সত্ৰীয়াৰ বিষয়ে মানে শিকাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আমি বহুত বিলাক এনে ধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম আৰু আছে আমাৰ ডিপাৰ্টমেন্ট আপুনি যেতিয়া কৈ আছে মানে মোৰে মানে কৰিবলৈ মন গৈছে আৰু যিটো আপুনি কোৰ্চৰ কথা ক'লে যিটো আপুনি শিকাই ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ পৰা যিটো কৈছে একচুৱেলি আমাৰ ইণ্ডিয়ান যিটো আৰ্ট আছে মানে সঁচাকৈ মানে ইমান বেছি ধুনীয়া মানে সঁচাই মানে তুলনাই নহয় মানে ইমান কালাৰফুল মানে বহুত কালাৰফুল মানে মই নিজেও আৰ্টৰ ষ্টুডেন্ট হয় মেম আপোনাৰ মাতটো অহা নাছিলে মানে এতিয়া আহিছে ত মানে মই নিজেও আৰ্ট কৰো ত মানে এই বস্তুবোৰ মানে মোক খুব এট্ৰেক্টিভ কৰে আৰু ইমান কালাৰফুল হয় ইমান বেছি কালাৰফুল হয় মানে ত এইটো মানে সঁচাই বহুত ভাল কথা আৰু যে আপোনালোকে এইটোৰ ওপৰত কৰি আছে মেম এই কোৰ্চটোৰ কথা যে আপুনি ক'লে এইটো কোৰ্চ কেনেদৰে কৰিব পাৰি যদি কোনোবাই কৰিব খোজে আমাৰ কলাবোধৰ মানে ৱেবছাইট বা ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম যদি ফ'ল' কৰে তেনেহ'লে এইটো kalaboth.org আমাৰ ৱেবছাইটটো বা কলাবোধ ভাইবছ কলাবোধ বুলি মাৰিলে দেখাই পাব মানে ফেচবুক হওক লিংকডইনত হওক ইনষ্টাগ্ৰামত সকলোতে আছে আৰু আমাৰ বেলেগ বেলেগ ছেকশ্যন আমাৰ বেলেগ বেলেগ আমাৰ মেণ্টাৰ্ছ আছে তেখেতলোকে ইণ্ডিভিজুৱেলো চলায় চ' গতিকে if you are connected to the social media platforms or if you follow us in our website you will definitely come to know I'm so happy to hear from you like it's actually তোমালোকৰ নিচিনা ষ্টুডেণ্টে তোমালোকৰ নিচিনা like upcoming এনেকুৱা generation যেতিয়া you know how to appreciate the art this is what we need actually this is what is required আৰু তোমালোকে এইটো continue কৰিব পাৰিবা I'm so happy that like how to take care of heritage we are talking about and then I'm happy that like seeing your enthusiasm that like you are one of those so definitely our heritage is in yes and basically personally I really like that all the cultural things even the kurta that I wear is from chicken curry from Lucknow so and I collect wrappers from different tribes Karbi. So I really like even when I eat rice, I never eat in this. I eat kahor kahi because it's our pride. We really appreciate what we have, and I really appreciate, and I am very proud of my own culture. Uh, so that's actually I really মানে মোৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিছে যে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা বিষয়ৰ ওপৰত মই কথা পাতিবলৈ পাইছো মানে Thank you so much. It's really, I'm glad to get connected. Actually, thanks to Roshni that like she connected me with you. So, and I'm really feeling proud that আমাৰ অসমীয়াৰ এই নতুন প্ৰজন্মৰ তোমালোকৰ নিচিনা students যে এই যে awareness-টো আহিছে এইটো আচলতে বহুত দৰকাৰ আৰু তোমালোকে যিমান পাৰা তোমালোকেও বেলেগক এডুকেট কৰিবা not necessary that everyone is in the same plane not necessary that everyone is equally conscious so it is absolutely fine but you like it should be your responsibility also তোমালোকৰ নিচিনা তোমাৰ 10 জনে যেতিয়া এনেকুৱা responsibly will take care of the heritage definitely our heritage will be in a safe hand so this is how we can take care of our heritage right? yes ma'am and when I say one thing that এতিয়াতো G20 আহিছে ন তো G20 কাৰণে মানে মোৰ এইটো বস্তু সঁচাই মানে বহুত ভাল লাগিছে এপ্ৰিচিয়েট কৰিব মন গৈছে আসাম গভৰ্ণমেণ্টক যে তেওঁলোকে যিটো মানে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ আণ্ডাৰত যিটো ৱাল বিলাকত যিবোৰ পেইন্টিং কৰিছে তেওঁলোকে
সেই মানে যিবোৰ ছবি আঁকিছে ৱাল বিলাকত, মানে মই মই যিহেতু চানমাৰীৰ পৰা জালুকবাৰীলৈকে যাওঁ মোৰ নিজৰ ইনষ্টিটিউটলৈকে, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। ত' মই যেতিয়া ৰাস্তাৰে গৈ থাকো মই মানে সেই বস্তুবোৰ অবজাৰ্ভ কৰো যে ইমান ধুনীয়াকে ইলাষ্ট্ৰেট কৰিছে এই বস্তুবোৰ, আৰু মই ভাবো এইটো আসাম গভমেন্টৰ কাৰণে এটা বহুত সুন্দৰ পদক্ষেপ যে এই বস্তুটো তেওঁলোকে অংকন কৰিছে। আৰু এইটো বস্তু বেয়া লাগে যে মানুহে আহ এই এই ছবিবোৰৰ ওপৰত যেতিয়া মানে পিক পেলাই বা মানে লেতেৰা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, মোৰ সেই বস্তুটো সঁচাই মানে বেয়া লাগে যে ইমান কষ্ট কৰি কোনোবাই আঁকে, নিজৰ হেৰিটেজটো শ্ব' কৰে, বাট মানে সেইটো এপ্ৰিচিয়েচনটো মানে কিছুমান ক্ষেত্ৰত মানুহ বিলাকে কমকে দিয়ে, মানে নাভাবে, কিবা ইমান কেজুৱেলি লৈ থৈ দিয়ে মানে বস্তুবোৰ, যিটো মানে সঁচাই অকমান হাৰ্ট কৰে মানে তেনেকুৱা। এইটোৱে ডিফাৰেঞ্চ আচলতে। সেইকাৰণে মই যে ক'লো চোৱা, সেই যে চেন্স অফ বিলংগিংটো অহাটো উম, দৰকাৰ। চ' হয় হয় তোমাৰ সেই চেন্সটো আহিছে কাৰণে মই সেইকাৰণে কৈছো যে তুমি যেতিয়া ভাবিবা যে এইটো মোৰে পাৰ্ট অফ মোৰে হেৰিটেজ, চ' ডেফিনেটলি ইউ উইল টেক কেয়াৰ ন। সেইকাৰণে অকণমান সেই আৱাৰনেছটো অহাটো মানুহ কিছুমানত কম, উম, সেইকাৰণে কোনোবাই উই টক এবাউট হিউমেন ভেণ্ডেলিজিম এণ্ড অল, কোনোবাই মনুমেণ্টছত যে আঁকি এইবিলাক নষ্ট কৰে, সেইবোৰ কোনে কৰিব পাৰে যাৰ সেই কনচিয়াছনেছটো নাই। কিন্তু হয় হয় সেইকাৰণে আমি এই আৱাৰনেছটো আনিব লাগে যে হয় এইটো তেনেকুৱা কৰিব নালাগে। আৰু যেতিয়া তুমি কোনোবা এটা বস্তু মৰম কৰে, when you love something, when you really you know like concerned about something, then you will definitely take care of it, right? উম, উম, So উম, সেই কাৰণেই দৰকাৰ। আৰু তোমালোকৰ নিচিনা enthusiastic, young enthusiasts only can take care of the heritage. সেইটো তোমালোকৰ ৰেছপনচিবিলিটি। yes ma'am, yes yes, হয় হয়। মেম, এতিয়া অনুষ্ঠানটো একেবাৰে শেষৰ পৰ্যায়লৈ আহি পাইছো, গতিকে শেষত আপুনি আপুনি কিবা ক'বলৈ খুজিব নেকি? Thank you so much. Actually, how to take care of heritage, আজি মোৰ ভালো লাগিলে কথা পাতি, কিন্তু এইটো বহুত ভাষ্ট টপিক। We talked about museum, we talked about archive, we talked about the heritage. It's a vast subject. Yes, Heritage management, এইবিলাক itself is a discipline. Museology is a discipline. So it, it needs lots of research, lots of discussion. So I'm really happy that Anajari has started this conversation. আৰু মোৰ আগতো I'm sure কোনোবা হেৰিটেজ মেনেজমেণ্ট প্ৰফেচনেল চাগে কৈছে। আৰু এনেদৰে ইউ শুড কণ্টিনিউ উইথ দ্য ডিছকাশ্যন। চ' এনেদৰে যদি আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কনভাৰ্চেশ্যন চলি থাকে, দিছ ইজ হাউ উই কেন স্প্ৰেড দ্য, ইউ কেন কনভে দ্য মেছেজ টু দ্য পাব্লিক। আৰু it's a very good initiative, and thank you so much, all the team members of Anajari. Keep doing good work. Thanks, Roshmi, and thank you, Anindita. And yes, I'm really, happy I can go on and on. I don't know মই বহুত ধুনীয়াকে মই মানে এনেকে কথা ক'ব জনা মানুহ নহয়, কিন্তু আই এম চিয়'ৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ডিছকাশ্যন চলি থাকিলে কিবা এটাতো ইম্পেক্ট কৰিব আমাৰ ছ'চাইটিত। হয় 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 সেইটোৱেই হ'ব লাগে, সেইটোৱেই হয় উদ্দেশ্য হয় হ'ব লাগে। এণ্ড থেংক ইউ ছ' মাছ। থেংকছ এণ্ড কিপ ডুইং গুড ৱৰ্ক। Yes ma'am, definitely. শেষত মই আৰু মোৰ এনাজৰীৰ ফালৰ পৰা আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালো। আৰু আজি এই অনুষ্ঠানটিৰ যোগেদি মই মোৰ যিসকল দৰ্শকে উপভোগ কৰি আছে সেইসকলক মই এটা কথাই ক'ব খুজিম যে মেমেও ক'লে, আৰু লগতে মই সকলোকে ক'ব খুজিম যে আমি যি পাইছো, আমি যি হয়, সেয়া আমাক পূৰ্বপুৰুষে দি থৈ যোৱা সংস্কৃতি, আমাক দি যোৱা যিবোৰ সংস্কৃতি উপহাৰ, সেইবোৰ লৈয়ে আমি জীয়াই থাকিব লাগিব। গতিকে সেইবোৰক আমি সন্মান কৰিবলৈ শিকিব লাগে, সেইবোৰৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰিবও শিকিব লাগে যে এইবোৰ হয় কি, সেয়া জনাটোহে আমাৰ কৰ্তব্য, সেয়া নাজানো বুলি কৈ থৈ দিয়াটো আমাৰ কৰ্তব্য নহয়। গতিকে আজিৰ অনুষ্ঠানটিৰ যোগেদি মই এই মেছেজটো সকলোকে দিবলৈ বিচাৰিম, আৰু লগতে আজিৰ অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থকা সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ। গতিকে আজিৰ অনুষ্ঠানটি ইয়াতে সামৰণি মাৰিছো। থেংক ইউ মেম।